StemMedians is a biotechnology company that produces cosmetic and medical products using amniotic fluid-derived stem cells. The stem cells extracted during the embryo generation process can divide into all types of cells and organs, thus the nickname omnipotent or totipotent cell. 코스메틱 부분이나 일부 치료제에 대한 소스는 양수율의 태아 중간엽줄기세포의 소스를 가지고 있습니다. 물론 이 부분들을 가지고 치료제로 가는 부분하고 화장품 쪽으로 가는 부분이 있었는데 공인기관에 허가를 취득해가지고 현재 제품을 출시하고 있습니다. The results were astounding. Stem cells are highly effective in regenerating the skin tissues, adjusting the functions of the outer and inner layers of skin, as well as creating new outer skin cells. The staff applied hair loss scrub cream to the area where the hair loss is going on and gave him a scalp massage, then a cleansing. Then they apply hair mud pack on top of that, rinse it out with shampoo and conditioner, then evenly applied treatment on the scalp. The procedure ended after giving him a hair mud pack and leaving it on for 10 minutes. Just one session was enough to show a remarkable effect. However, keeping up with the constant treatments are important to maintain the effect. 양수유의 소스는 2007년도 교황청에서도 윤리적인 문제가 없다는 것을 판가름해 주었고요. 이 부분을 저희가 상호하고 있는 부분은 첫 번째, 가장 쓸 수 있는 윤리적인 문제가 없으면 쓸 수 있는 가장 어리고 젊고 분화 능력이 우수한 줄기세포라고 볼 수 있습니다. StemMedians was the first company in the world to clarify and define the effects of stem cell fluid using scientific theories. 물론 줄기세포 분야가 무한한 분야고 미지의 분야이기 때문에 개척의 여지가 많이 있습니다. 통증 케어, 그 다음에 항암 치료제 이 부분들에서 굉장히 심도 있게 원천적인 그 특허 기술을 가지면서 몇 년 안에 상용화할 수 있는 기술을 갖다가 곧 발표하도록 하겠습니다. นี่เป็นแมนออฟเฟสของเขากับน้องแพนซึ่งคุณลีนะคะก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่โด่งดังและแบบนัดเจอตัวยากมากของเกาหลีที่เห็นอยู่ด้านหลังนี่ก็จะเป็นเรียกได้ว่าเป็นเส้นไหมนะคะที่หลายๆคนเห็นกันตามคลินิกที่เมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการร้อยไหมซึ่งไหมเหล่านี้เนี่ยคือผลิตคิดค้นโดยคุณลีนี้ถ้าสังเกตนะคะสังเกตว่าอันนี้คือสิทธิบัตรที่สิทธิบัตรที่ได้ที่เกาหลีจริงๆมีเป็นแฟ้มอยู่ในห้องคือจะไม่รู้จะติดตรงไหนแล้วประมาณนั้นว่าท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งมากๆตอนแรกที่ทางทีมงานมิสเตอร์ลีตอบรับให้แหวนเข้าไปพบและสัมภาษณ์ได้โอ้โหคุณผู้ชมค่ะดีใจแทบแย่แล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะก็แหมคนดังระดับมิสเตอร์ลีไม่ใช่จะมีโอกาสพบตัวท่านได้ง่ายๆแล้วยังให้เราเข้าไปเยี่ยมชมถึงห้องแลบที่เป็นสถานที่ทำงานวิจัยของท่านอีกด้วยแต่คุยไปคุยมาถึงได้รู้ว่าที่เขาเคลียร์คิวให้แหวนเข้าไปพบท่านได้เนี่ยก็เพราะว่าน้องแพนเค้กของเรานี่เองแหมซึ่งคนเกาหลีไม่น้อยเลยนะคะที่รู้จักเธอรวมทั้งมิสเตอร์ลีด้วยอีกคนแหมแพนเค้กของเราเนี่ยเป็นซุปตาที่ดังข้ามประเทศเลยนะคะไม่แปลกใจจริงๆว่าทำไมคนไทยทั้งประเทศถึงได้รักเธอค่ะชักตื่นเต้นละเราไปดูแลบเขากันเลยดีไหมคะน้องแพนแม่ไปดูเลยค่ะใช่แล้วค่ะ so we go to the Korean University now yeah and you bring us there to the lab okayธรรมดาเขาไม่ให้คนเข้าเลยนะคะในบริเวณนี้air pressure เพราะว่าจะมีความกดดันของแอร์อะไรอย่างนั้นแนววิทยาศาสตร์ห้องในนี้นี่จะต้องรักษาความสะอาดแบบสุดๆเพราะฉะนั้นจะมีแค่แหวนและแพนเข้าไปสอดส่องข้างในได้เนื่องจากว่านะคะเข้าได้แค่2คนเพราะฉะนั้นมีน้องแพนต้องมารับหน้าที่เป็นตากล้องให้คุณพี่ทางด้านนู้นที่เห็นนะคะเป็นตู้ๆตรงนั้นก็คือแอบซูมเข้าไปได้ไหมคะซูมเลยค่ะขออนุญาตนะคะรายการเราเป็นเกียรติอย่างมากมีช่างกล้องที่สวยที่สุดในประเทศไทยอาจจะไม่ได้ภาพที่ควรจะได้โอ้โหสวยแล้วนี่อะไรนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นการเพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์จากน้ำคร่ำพอได้มาปุ๊บเขาก็จะเอามา
ขยายพันธุ์เพาะพันธุ์เอามาคัดเอาแต่สารอาหาร แล้วก็โปรตีนแล้วก็ฉีดให้กับคนเพื่อ ซึ่ง ให้ นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดใช่ไหมคะ ใช่ นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุด แล้วก็ไม่อันตราย เพราะว่าตัวสเต็มเซลล์จริงๆ เนี่ย เราไม่ได้ฉีดเข้าไปแต่เป็นสารอาหาร ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นสารอาหารที่เข้มข้นมากๆสำหรับเซลล์มนุษย์ค่ะประมาณนั้น นี่เขาก็เลยเพาะพันธุ์สเต็มเซลล์กันอยู่ ค่ะ ตรงนี้ มีการให้อาหารสเต็มเซลล์ด้วย ไหนๆมาเกาหลีกับแพนเค้กทั้งที และมีโอกาสดีได้เข้าชมแลบของเขาแล้ว แต่ก็เป็นเรื่องที่คนไทยหลายคนสนใจ และอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้มากๆวันแหวนก็นำมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันให้หายสงสัย และต้องขอชื่นชมความสามารถของนักวิทยาศาสตร์ชาวเอเชียอีกคนหนึ่งของเกาหลีอย่างมิสเตอร์ลีที่คิดค้นสิ่งดีๆหลายๆอย่างจนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางไปทั่วโลก และงานของท่านก็ยังได้รับการจดสิทธิบัตรมาเรียบร้อยอย่างถูกต้องตามกฎหมายอีกด้วยค่ะ ไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะคะเนี่ยโอ้โหวันนี้ได้รับความรู้ไปเต็ม ใช่ เปี่ยมเลยน้องแพร วิชาการล้วนๆ วิชาการล้วนๆ เต็มเซลล์ มาก ที่หลายๆคนอยากรู้ ใช่ วันนี้ได้รู้แล้วนะคะ ได้รู้แล้วนะคะ ไขข้อข้องใจของเรียกได้ว่าคนไทยและในหลาย ๆ ประเทศที่ยังไม่รู้จักสเต็มเซลล์นะคะอย่างละเอียดโอ้โหวันนี้ต้องขอบคุณอู้ตายแล้วลืมว่าไม่เข้าใจภาษาไทยคำซามิดา คำซามิดา ซามิดา ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะน่ารักมากเลยวันนี้อาจารย์ ค่ะ เปิดแลบเพื่อเรา2 คนนะคะ so hope to see you in Thailand soon 빨리 태국 오세요 โอเค 스킨메이커와 함께하는 홈스킨케어 시스템 스킨메이커 Hi everybody, I'm Dr. Gang from Korea. 안녕하세요. 전 한국에서 온 강승훈이라고 합니다. I'm board of dermatologist in Korea. I run my own clinic in Gangnam, Seoul. I did a procedure for over 4 years ago already. So when I started the treatment of thread lifting, there is just a few doctors do that, and after 4 years later, now is most popular treatment in Korea, and still the treatment is ongoing on and booming up again and again. So I think this thread lifting is most popular treatment. I think that I have 2 points. One is that the result is quite good than other previous treatment, and the other thing is the downtime is so small, and the patient can accept that. I do also combine with cryolipolysis or PPC treatment with thread, because usually the only one treatment is hard to see the good result, and the thread is very easy to combine the other kinds of treatment, especially cryolipolysis or PPC injection. It can be combined. I think that this is also 2 kinds of point. One is that the result is quite good than other treatment for lifting. The other is the benefit of this thread treatment is can be combined the other kinds of treatment also at just one time for treatment, and we can get a good, better result, and this is most important thing. I do combine the other kinds of treatment such as filler or Botox or any kinds of radio treatment. It can be combined. The
most benefiting is it's not so painful, and there is not so much time to recover. So, and the result is quite acceptable. So I think this thread lifting and thread lifting for body is now, I think, is quite will be spreaded in worldwide. Especially, I think the low fat face is very good. We have a travel for lifting for low part of face, because there we have a lot of treatments for lifting. Still, the low fat of treatment is quite difficult to lift. So, but I think that the thread lifting can give us a solution for lifting. Yes, we have a study for the lipolysis, I mean the melting the fat. The lipolysis is still ongoing the study, but we have some clue for the lipolysis for injecting into the, when the thread is inserted into the fat, the can make melting the fat, and sometimes the thread is inserted in the dermis. It can make collagen genesis and fibrogenesis. So maybe the function is different when the thread is located area. Usually I recommend to the doctor to try to insert in smooth or fat layer in face, and try to insert in fat layer in body. My name is Mohammed Jabir Ansari. I'm a plastic surgeon in Hungary. I work both in Hungary. I also practice in United Kingdom. We do get patients from all over the world. Most of the patients come to Budapest for their treatment. Jabir Ansari Mohammed vagyok, plastikai sebész. Budapesten dolgozom, de Angliába is rendelek. Igazán az egész országból jönnek ide Budapesten hozzánk a paciensek, de főleg Írországból és Angliából. It was October of last year that I was lucky enough to find out about FTC treatment. I do attend clinics here at Royal Clinics in Budapest, and they had organized a workshop with a colleague that was a trainee for FTC, so I was very interested as a plastic surgeon to find out about this new treatment. During the workshop, initially as a surgeon, of course, I was a little bit apprehensive whether this less invasive version of facial rejuvenation will be effective. We did have 6 models on the second day of the workshop that we trained on, and I must say I was very surprised with the end result a few months later when we had asked the patients to come back for us to check
and we checked their present photos with previous pictures, and the patient satisfaction was 100%. So that was a plus. I know that in cosmetic industry there is an impetus for less invasive procedures to be carried out, and on those bases I decided that FTC is a worthwhile technique to learn, and that's how I found out about it, and I carried on going to more workshops. I attended in total I think 4 workshops. Since then I have been practicing FTC on the patients in Budapest, be it Hungarian patients or be it overseas patients that have come to Budapest for treatment. I have also carried out the same procedure in the United Kingdom with a very high patient satisfaction rate. I think my approach as a surgeon was this way, that there were patients that were in their middle ages, 30, 40, 50 years old. Patients that I would not be too keen on to operate on with in terms of a facelift or anything invasive. But at the same time, it was made clear to me by the patient that they would like to have something done to reverse the signs of aging. For those patients, my experience has shown that for those patients, FTC has been very effective. I'm very happy with the results, so are the patients. The second group of patients are those that are a little bit older, they're in their 50s or in their 60s, but are adamant that they do not want surgery. Why? It could be because of the downtime, it could be because of the scar, because of the fact that they just do not have the time to spend 1 or 2 days at the hospital and then stay 2 weeks at home. They have work to do, or they want to carry on with their life, but they still want to improve on their image. For those patients, FTC is equally good. I'm not sure, maybe in the younger patients I would say it is more effective, but it is a sort of a balance. With my elderly patients, I do explain to them that this treatment is non-invasive, it's very quick, it's very easy, they do not need to go to a hospital, they do not need to be put under anesthesia, but they have to accept that the result may not be as effective as surgery, but it's their choice. And a lot of time, interestingly enough, I have seen that they actually opt for the less invasive treatment, which fits in with the overall global picture of a trend towards less invasive means of facial rejuvenation. Absolutely, it's very important. Although FTC is a very easy technique, there are some rules that the training doctor has to be made aware of, and there are some techniques that they have to learn in terms of insertion of the needle, the plane of insertion. Each patient, although is an individual and has to be treated as such, still there are some universal rules in the technique that they have to follow. On those bases, it is very important that the trainee doctors do attend courses and only take upon treating patients once they're fully confident, and that way they can practice FTC safely. I have looked up on the data regarding lipolysis effect of FTC. It is very interesting and intriguing. Other than the face, any other region of the body, I have used FTC most commonly on the abdominal area and on the thigh regions. Although
higher number of threads are needed. I usually use the longer needles to be able to reach out for the larger area, surface area involved, and the results have been impressive. They've been good. I have even had cases of patients who, following liposuction, complained that maybe they felt their skin still is not as tight as they would have liked. Rather than put them under surgery, I offered them FTC, and they have been happy with the result. As in terms of combining FTC, particularly with regards to the face, yes, I do feel that you should not take FTC as a universal, complete treatment. It is a very good, very effective treatment, more effective than other means at our disposal in terms of non-invasive facial skin rejuvenation, but still there is room for combination. I do combine it with Botox. In some people who need volume, I do combine it with hyaluronic acid, and sometimes if more skin texture improvement is required, I do combine it with PRP and with dermal rollers. But these combination treatments, I rather play it safe, and I usually advise the patient either a little bit before or after the FTC treatment we should carry out, and the results are very impressive.